Yeah, okay. Hello again, and let's continue our discussion. In this video, we are going to learn about error, yeah, or kesalahan, yeah. Because we do simplification, so we do a lot of assumptions, so it must be a lot of error in our calculation, ya. Jadi karena kita asumsi, kemudian apa namanya simplifikasi, pendekatan-pendekatan ya. Kita memiliki banyak apa namanya error begitu ya. Nah, uh, by knowing the error, then we can conclude that is our calculation good enough to be applied or not gitu ya. Jadi kalau kita sudah ngitung kemudian kok banyak errornya, berarti ya sepertinya kita harus ganti cara begitu ya. Menggunakan numerical method yang lain, tapi yang memiliki errornya lebih kecil seperti itu ya. Nah, but if you find that your error is small ya, compared to the result, then it must be your error ya. It must be your calculation can be applied as a solution ya for our problem gitu ya. Jadi kalau errornya sedikit ya berarti bagus gitu ya. Okay, so basically there are three kinds of errors ya. The first one human error ya. So this is human error ya, or kesalahan bawaan ya. And then the second one is round of error ya. And then the last one is truncation error ya. Okay, so let's we discuss every kind of the error. So the first one is kesalahan bawaan ya atau human error ya. So basically human error is happen ya when you do mistake when you collect the data ya. Ada kesalahan dari nilai data, or you can do some silly mistakes ya. Jadi keliru dalam memindahkan data. So let's say you are in rush ya, buru-buru, then you have to put the data from a piece of paper. Jadi nyatetnya awalnya ada di kertas, then you have to put your data, a lot of your data to computer ya, karena ngantuk. Then your copy ya, your action of copy did a lot of mistake gitu ya. Jadi aksi kita mengcopy ya atau aktivitas kita mengcopy itu menghasilkan banyak kesalahan ya, because we are in rush ya. So or it can be also happen because of the tools ya. Jadi alatnya itu juga error seperti itu. Okay, that's number one ya. And then number two, kesalahan pembulatan ya. So what is round of error ya? So basically round of error is you make a mistake when you round off your calculation ya. Jadi kadang kita itu membulatkan tapi salah gitu ya. Nah, kita membulatkan tapi salah. Okay, so this is some example of uh, not example but actually the rule ya. The rule how we round off ya our calculation ya, our result of calculation. So let's say we have to 9.63243 and you want to round ya, you want to round it into two decimal ya, two place decimal behind the point. Then you have to 6.363 ya, to 9.63 ya, because okay, you want to make it like this ya. Number 3 here ya is, it is still number 3 because the number before number 3 ya is not number 5 ya. Jadi under number 5. Jadi kalau angka sebelum angka ya, sebelum angka terakhir di mana kita ingin
membulatkan ya, tadi kan diminta untuk 2 angka di belakang koma ya, karena ini adalah 2 ya, karena 2 di bawah 5, maka yang 3 ini tidak berubah ya. Oke, so what if the number just before ya, the decimal place that we want higher than 5, then we have to round up it gitu ya. Kalau misalnya lebih dari 5, maka kita harus membulatkan ke atas ya. Let's say we want to make this this number ya in the form of 2 decimal behind the point ya. So we have to make like a spiration, make some kind of spiration line, and because this is 7 and this is also 7 and 7 is higher than 5, so we got this number ya, 81.98 ya, not 81.97 ya. Jadi 7-nya tadi ya dia berubah menjadi 8 ya, karena dia dinaikkan gitu ya. Oke, so what if we have 5 gitu ya. So what if we have 5 gitu ya. So this is the example for 6.35. It will be rounded up into 46.4 ya. Nah, ini 5, kemudian di sini 3 ya. Nah, dia menjadi 4. Kenapa? Karena ini adalah ganjil ya, or odd number gitu ya, atau odd number ya, atau bilangan ganjil. Tapi kalau yang di sini adalah bilangan genap ya, maka 5 ini tidak berpengaruh apa-apa ya, sehingga 48,4 gitu ya, bukan 48,5 ya. So this ya is a odd number ya, odd, and this is even ya, atau genap ya. Nah, oh iya benar, ini adalah ganjil ya, seperti itu. And then the last one, truncation error ya. So it is simple basically. The truncation error is when you, let's say, this is the iteration ya. This is the iteration. So E powered by X equals to 1 plus X powered by 2 etc. Yeah. So this is we got a lot of things yeah. We have X powered by 5, 5 factorial plus X powered by 6, 9, 6, and etc. Until I don't know ya, where is the end ya. Saya tidak tahu sampai di mana akhirnya. Oke, but kita salah memotong ya. Kita salah memotong ya. Kita memotongnya terlalu cepat gitu ya. Kita memotongnya di sini dipotong ya, sehingga kita menghasilkan ini, dan ini errornya akan sangat besar ya. Because when we cut it as simple as possible, then the effect is we can get a lot of error ya. Jadi kalau semakin pendek ya rumusnya ya kan, tadi kan ini panjang ya, tapi dipotong hanya sampai segini ya, maka dia akan menghasilkan kesalahan yang besar ya, seperti itu. Ya, oke. After this we are going to talk about absolute error and relative error. But for this video, I think it's enough until this session. Okay, we'll continue to the next video.